गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नानक चिंता मत करो, चिंता दसी है। जल में जंत उपायन, तिना बिरोजी दे। नानक चिंता मत करो, चिंता दसी है। जल में जंत उपायन, तिना बिरोजी दे। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਦੂਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। I'm sharing a ਸਾਖੀ of ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। In a place called Khadur Sahib lived a yogi by the name of Shivnath or Tappa. He practiced his riddhi siddhis ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ following ਸੀ। One day, after getting Guru Gati, second one Guru Sahib, Shri Guru Angad Dev Ji Maharaj moved to Khadur Sahib, a village near Govindwal Sahib in Punjab, India. As you all know, Shri Guru Angad Dev Ji Maharaj was appointed as second Sikh Guru Sahib by Shri Guru Nanak Dev Ji. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ Shri Guru Angad Dev Ji Maharaj Khadur Sahib ਵੱਲ ਗਏ and started spreading the message of Shri Guru Nanak Dev Ji. Shri Guru Angad Dev Ji started the Gurmat Prachar in Khadur Sahib. As more and more people found out about Guru Sahib's presence, they started congregating at Guru Sahib's place. जल्दी ही ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤਪਾ ਯੋਗੀ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤਪਾ yogi's following started to dwindle. This did sit well with Tapa Yogi, and he started becoming jealous of Guru Sahib's popularity. ਇਹ ਗੱਲ ਤਪਾ ਯੋਗੀ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। He started off thinking of ways how to get Guru Sahib out of village so his shop can flourish again. This opportunity came when one year drought. उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल गई जब एक साल उस पिंड ਵਿੱਚ drought आया। Tappa Yogi hatched a plan. उन्हें इस ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। He knew people were naive, gullible and superstitious, and he took advantage of it. ਉਹਨੇ ਇੱਕ rumor ਫੈਲਾਇਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ because of the curse of following a married guru. Remember, Sikhism believes in living a worldly life, deal with all the challenges of life, earn one's livelihood, carry out one's duties towards family, towards and society. Still remain detached from the worldly possessions and stay connected with Vaheguru Ji through remembrance. जल्दी ही उस वेले भोले भाले पिंड वासी तप्पा देव झूठ विच पै गए and they decided to go to Guru Sahib and request him to leave the village for the better good. Guru Sahib सच्चाई जानते सी. He told villagers the natural calamities don't happen due to curse. Instead, it is his hukam and we must accept it. वाहिगुरु जी दा हुक्म है ते सानू ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Guru Ji left the village because if he stayed, villagers will never understand the truth. Guru Sahib ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਤੱਪਾ ਯੋਗੀ ਕੋਲ ਗਏ and informed him that they have done as he wanted and asked
Guru Sahib to leave. ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ to remove the curse so the rain can happen. ਤਪਾ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਲਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ and he tried fooling the villagers by giving them false assurances. When the rain didn't come even after the Tapa Yogi's best efforts, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ words ਯਾਦ ਆਏ and they realized their mistake and felt bad that they felt for someone like Tapa Yogi's life. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ. They all gathered and went to Guru Sahib. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ. Guru Ji accepted their request and came back to Khadur Sahib. As the story goes, when Guru Sahib came to the village, so came the rain. When the rain came, Guru Sahib did not call this as his miracle. He said, "This is will of God." ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਰੇਕਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੱਸਿਆ, ਕੌਤਕ ਦੱਸਿਆ. Guru Sahib told the people to have faith in the will of God. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੇਥ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ. Guru Sahib also provided a common kitchen in the village with the help of Sikhs. This was known as Guru Ka Langar, the Guru's kitchen. This is an amazing Sakhi for me because to be on guard against the people like Tapa Yogi, as such people can drive us away from our wonderful Guru Sahib. If you look around carefully, people like Tapa Yogis exist today too. These are the people who are making a well-concerted effort to discreet the Dasam Granth Sahib. Just like the villagers of Khadur Sahib asked Guru Sahib to leave the village after falling for the lies of Tapa Yogi of Guru Sahib times, today's Sikhs are doing the same by falling for today's Tapa Yogi's lies and distancing ourselves from Sri Dasam Granth Sahib. These Tapa Yogis of today know that there is a drought in the lives of Sikhs, as they don't do Nam Simran, Path and have no real connection with Vaheguru Ji. Hence, they are able to step in and are able to create a rift between us and Guru Sahib. So, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਢੋਂਗੀ ਸਾਧੂਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਏ. ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ